Hey guys, it's me, Mr. 250, and welcome back to Umineko. We return back to Kenzo dying, which was revealed to me that apparently this isn't occurring at the same time the game's happening. And I guess it's showing why Cross wanted to keep Kenzo's death a secret from everyone else. And it's kind of reinforcing that there's only 17 people on the island during the event, because Kenzo's already dead. Anyway, let's continue. 何事ですか? 親父に死なれてはまずいのだ。 Yes, congratulations. しかし、 It is bad. もうお亡くなりになりました。そういうわけには参りません。そうじゃない。今はまずいんだ。どういうことですか? 親父の財産を担保にしている。相続問題になれば隠しをせない。 Wow, good job, Cross. 担保ですか? いかほど? メロディーランドの時に近藤君を応援したことがあっただろう。あの方とは縁を切れと申し上げたじゃありませんか。私には断ったと言ったはず。どうして? 男の義理というものがある。断れなかった。 Cross claimed to hold honor as a virtue. However, Natsui knew that he most often used this as an excuse for when he reluctantly went along with some deal that he couldn't refuse. お金に余裕があるならいざ知れず、この島のリゾート計画でかなりの借金をされたのではありませんでしたか? ああ、したさ。方々で恩人に世話になったのだ。それらを返済するためにも座しているわけにはいかない。返済するためには金がいる。金を生むためには金がいる。金がなければ始まらない。この島の計画だって企画会社がおかしなことにならなければ順調だったのだ。都の役人との連携は取れていた。東京都の新しい観光スポットになると知事の太鼓判ももらえていた。私の根回しは完璧だったのだ。たまたま巡り合わせとタイミングが悪かった。ちょっとした運のすれ違い。事故みたいなものだった。 Almost forgot about the adults' money problems, didn't we? あれは事故なんかではありません。詐欺です。あなたは騙されたのです。初めから彼らはこの島のリゾート計画など描けていなかったのです。そんなことはないぞ。土方君のビジョンは先見性にあふれていた。世界と未来に目を向けた広大な視野は私が夢だと信じていたものなど猫の額ほどの広さしかないことを教えてくれた。夢が広がる。世界に未来に。夏日も一緒に聞いていただろう。ええ、聞いていました。そしてお帰りになられた後に申し上げたはずです。あの方はうさんくさい。語るのは未来ばかりで地に足がついていない。これ以上お付き合いしてはならないと。土方君は立派な好青年だ。彼の生き様からは学ぶことも多いぞ。彼は若いが尊敬できる。彼のことを侮辱することは許さんぞ。先見性がある、未来がある、夢があると連呼され、その挙句はいかがでしたか? 荒唐無稽な話だったとあなた自らがお認めになったではありませんか。私はあの NASA の高官とか名乗るおかしな男が現れた頃からこれは絶対におかしいと確信しておりました。あの件については私も曽根崎氏も被害者だ。彼の先見性は今をもって間違っていない。 He doesn't seem very distraught about Cross dying. Or Kenzo dying, I should say. 将来必ず世界の大富豪が宇宙旅行をたしなむ時代が訪れる。そしてその最初の事業は民間医者によって独占されるだ。着眼点は間違っていない。それを利用して世界中の投資家を騙している国際的な詐欺集団がいて、曽根崎という男もその一味だったと申し上げているのです。あなたはどこまでお人よしなのですか。どうしていつもうさんくさい話を疑いもせずに乗ってしまうのですか。訂正しろ。曽根崎氏は優秀な未来ある男だ。うさんくさくなどない。彼の語る夢は未来を先取りしているからこそ、それが見えるものには妄想にしか見えんだけだ。女のお前には未来など見えん。ええ、
女の私には未来など見えません。でも現在なら見えます。私の目の前で狡猾な二枚舌の詐欺師たちに丸め込まれ、騙されてなお妄信している哀れな夫の姿なら見ることができます。黙れ。お前には金も事業も経済も何もわからん。夫の仕事に口は出すな。妻は家事だけをしてればいい。お前は黙っていろ。 Oh man, they're so angry. Without another word, Natsui fell silent, just as Cross had hoped she would. She was already far beyond anger and sadness, and the emotion that lay on the other side of those was an almost indifferent pity. Since the days of his youth, Cross, who had always been frightened of Kenzo, had started to subconsciously admire the way his father lived. Without realizing it, he had come to believe that he could only be recognized as a man in his right if he surpassed his father. However, Kenzo had been a mad genius, the likes of which had never been seen in the Ushirimiya family's long history. That talent was a gift from heaven, and it definitely wasn't genetic, much less something that could be learned. To give the two of them a chance to talk alone, Natsui told the servants not to tell anyone about Kenzo's death, and they left the room for the time being. So how's Kenzo doing? He's just fine. He's sleeping. He's sleeping a lot. Then she invited Cross to her bedroom, and made him tell her everything about their current financial situation. These were things that Natsui hadn't been told about, under the assumption that a woman had no business knowing. Natsui had herself made a point of avoiding this area in the past, thinking it wasn't a wife's place to intrude on such matters. However, this might have also meant that she had abandoned her duty as a wife to protect her family. The depths of this sin had been made quite clear to Natsui. Cross was probably tired of trying to defend himself. Perhaps because he had gotten a headache, he hid his face and sank into silence. Natsui noticed that the water in the electric kettle was boiling, and stood up to refill her cup with black tea. And when she touched the cup of black tea, she noticed it for the first time. The sound of the cup and saucer clinking together told her that her fingers were shaking. Cross had built up a large debt to obtain funds for his various projects, and to cover the losses when they failed. Of course, he had put the mansion and property up as collateral. However, doing such thing above board would result in the mortgage being registered. In other words, there would be a record that Cross had put Kenzo's wealth up as collateral to obtain a loan without anyone's permission. Kenzo, Eva, and the others must not learn of such a thing. Therefore, Cross had been putting those assets up as collateral using the worst possible method. 権利書と委任状を預けた。それはどういう意味ですか? What Cross was saying probably meant that he had, in essence, signed away the rights to his assets. If these assets had been used as collateral for a loan, then Cross would still have some leeway under the law. He would have to deal with a bank which would have absolutely no compassion, but they would be able to work something out within the rules set by society. However, since signing away the deed and power of attorney was a whole different story. In other words, even the mansion they were living in, if the person holding the deed were to decide to ignore his agreement with Cross and sell the mansion to a third party right this moment, they would have no recourse whatsoever. Far from using collateral for a loan, this was basically the same as selling their house to borrow money. Good job. Good job, Cross. You really screwed it up this time. 後宮家の生殺与奪は金貸したちの手に委ねられていたわけですね。I can see why Kenzo's so angry at them. 彼らがほんのわずかの気まぐれを起こして突然この家を売り払ったら
私たちは今すぐにも荷物をまとめ出て行かなくてはならないということですね。理屈上はそうだ。だが取引の相手はいずれも社会的信用のある人物ばかりだ。サラ金じゃないぞ。経済人同士の信用取引だ。私も相手を信用している。相手だって私に金を貸すことで私が大きな事業を成功させ、投資した額が大きくなって帰ってくることを信用している。委任状を預けたのは私の誠意と事業の絶対の成功を疑わないからだ。ここで渋ったらどうなる？自分の事業に自分で自信が持てないことになるだろう。If your business had been successful, we wouldn't be in debt now, would we? Natsui only barely stopped herself from saying that. お父様は亡くなりました。するとあなたの借金が白日のもととなり、他の兄弟たちに咎められることになるわけですか？それだけでは済まない。多分刑事訴訟にも及ぶだろう。刑事訴訟？どうしてですか？君は知らない方がいい。とにかく絶対にこのことを誰にも知られてはならんのだ。Cross looked at the floor shamefully, shaking his head over and over. If it would come to criminal charges, then he must have broken some laws. He'd probably been so intent on raising a large sum of money that he hadn't paid any heed to appearances. Cross had seriously believed that he would succeed with several businesses, and that he would definitely gain huge profits. So he had figured that, even if he broke a few laws, he would be able to pay everything back before too long, and pretend that the whole thing had never happened. This might have lessened his resistance towards breaking a couple laws. And now Kenzo's death, the worst possible thing, had occurred. And they wouldn't be able to keep it all hidden for long. 私たちはどうなるのですか？心配することはない。君は信じてくれんが、景気は今確実に上向いているんだ。私が都心で投資した不動産価値はみるみる上昇している。今それらを統合して巨大ビジネスタワーを建設する計画が進んでいる。これは私のこれまでの投資の中で最も確実で最も大きな成功をしているものだ。You said that about your other businesses, Cross. ただそれは身をつけるのにまだ時間をかける。絶対に確実だが今すぐというわけではないのだ。その事業の成功は借金を返済するに足りるものですか？もちろんだと思う。これまでの借金を全て帳消しにできる。だから信じてくれ。もう少しだけ時間が欲しいんだ。しかしお父様はもうお亡くなりになってしまいました。もうその時間はないのですよ。分かっている。分かっているとも。だからどこかから金を調達して今すぐに借金を返さなくてはならない。とにかく金が必要なんだ。金が大量に。 That sounds familiar, doesn't it? 今すぐ。As Cross roared and clutched at his head, he writhed about as if in pain. As she watched, several emotions swirled about in Natsui's chest. Her emotions conflicted as she felt pity for her husband, but she also felt he was a fool. And she felt a mixture of resentment and regret towards her own irresponsibility in letting her husband run wild for so long. Even if this day hadn't come, it should have been clear that they were in a very critical situation. And yet he had carelessly waited for this moment to come, and was now writhing about. Her husband was so foolish and pitiful. It would be easy to let herself get fed up with this. However, she was his wife. For a wife to ridicule her husband as a fool would run in conflict with her responsibilities.
If he was a fool, then she would have to support him to compensate. However, she didn't have a clue what she should do, since there had been such a massive amount of money within arm's reach. It was only natural that Cross had tried to dip his hands into it. It would also be easy to tell him to be a man and give up on all of it, but that would also run in conflict with her responsibilities. She was Ushirimiya Natsui, the woman who had become Cross's wife and sworn to support him, the new head of the Ushirimiya family for her whole life. She had to somehow help her husband in his efforts to raise money. She understood it logically, but she couldn't suppress the indescribable dejected feeling that seemed to rise up from the dark depths of her heart. そうだ。親父の隠し Of 黄金。 course, that's all we have to do. 10トンの黄金なら Find the 200億 gold. の価値がある。あれさえあれば、そうそう、あれさえ見つかれば万事は解決する。夏日、あれだ、魔女の碑文だ。 Come on, Natsui, we gotta go solve it. あ Right れを now. 解こう。一緒に投稿。黄金さえ見つかれば万事解決なんだ。 At this point, Natsui realized that Cross was an idiot. そうさ、この島のどこかに隠されてるはずなんだ。あれさえあれば、あれさえあれば。一体あなたやめてください。 Cross, acting as excited as if he thought up a perfect, brilliant plan, grasped Natsui's upper arms tightly. Natsui couldn't help but be dumbfounded. She wasn't just taken aback because she heard something as fake sounding as the hidden gold brought up. Cross usually disparaged the story of the hidden gold, saying that it didn't exist, and that it was all an illusion his father had created to borrow a lot of money. Because of this, Natsui was doubly taken aback. そうだ、ジェシカにも協力してもらおう。 Hey Jessica, you're gonna help your crazy father find some gold. 子供の Let's go 感性でなら outside. 解けることもあるかもしれ Get な a い。 shovel. 今は一家の一大事なんだ。みんなで協力し合わなくてはならない。そうだ、あんなの親父が作った気まぐれな謎なんだ。解けるはずさ、解けないはずがないんだ。それしかないんだ。ああ、夏日、本当によかった。まだ手は残っていたんだよ。こんなに身近に。この島に黄金はある。それさえあれば万事解決なんだ。夏日、ジェシカを呼ぶんだ。今すぐ Oh ここ god, に。 he's gone off the deep end. 家 Jessica, 族の stay in 危機 your は room. 家族で乗り越えよう。さあ早く。黄金はこの島にある。すぐ身近にあるんだ。Unable to withstand the pain in her arm, he was twisting in his excitement. Natsui knocked Cross aside. Cross tripped over the edge of the bed and flopped over onto the floor. いい加減にしてください。そしてどうか冷静になられてください。後ろ宮家の一大事にそんな夢みたいなことを言い出してどうするというのですか。夏日、あなたもよく頭を冷やされて現実的な金策をお考えになってください。 I thought the shovels was very realistic. 私も頭を冷やしてきます。待ってくれ、夏日。I want to go on a treasure hunt. Maybe he had come to his senses the instant he fell over. Cross tried to tell Natsui to stop, but she just kept walking. After closing the door forcefully, Natsui dashed away. Natsui ran through the corridor. Even though she didn't want anyone to see her like this, she ran headlong into Genji. 大変失礼いたしました。 I'm sorry for you running into 奥 me. 様、お怪我はございませんか。私は大丈夫です。放っておきなさい。かしこまりました。源氏、
お父様の書斎はどうなっていますか？そのままにしております。南條先生は客間におられますが。そうですか。書斎の鍵は持っていますか？はい、ございます。お貸しなさい。しばらく私とお父様の二人きりにするように。もし主人に私のことを聞かれても知らないというのですよ。かしこまりました。After grabbing the key to the study that Genji was holding out to her, Natsui rushed up the stairs. She then flew into the study, and finally, let out a wail and cried. お父様、愚かな私たちをどうかお許しください。私と主人はお父様の築き上げてきたものを受け継ぐことができません。罪深く愚かな私たちをどうかお許しください。そしてもしお許しいただけるならば、どうか愚かな私たちをお導きください。Clinging to Kenzo as he slept in the bed, Natsui cried even harder. She kept imagining Kenzo sitting up suddenly and cackling and then patting her head. No, father isn't the type of person to pamper. More likely he'd yell at me to stop being so noisy. I was kind of half expecting that. However, neither of these imaginations came true. Because it was an undeniable fact that Kenzo had entered an eternal sleep. But even so, Natsui begged the sleeping Kenzo to forgive and help them. Only a few hours had passed since his passing. Perhaps his soul was still here, listening to her. Believing this, Natsui begged for Kenzo's forgiveness and help even more earnestly. Oh, yes! Yes! That voice made Natsui jump in surprise. I can't get any sleep with your dang kids running around the house and yelling. When she faced in the direction that the voice had come from, she saw Kenzo sitting at the study desk, folding up his reading glasses. In reality, Natsui has gone delirious from running headlong into a wall, and then now has just this absolutely massive concussion. Natsui understood. This was just an illusion. One that Natsui had created out of her desire to speak with a memory of Kenzo as he once was. No, that's not it. She believed that just for now, Kenzo's soul had shown itself to her. She was sure that doubting this would cause it to vanish in an instant. 当主の座が継承されたと同時に早速厄介事が起きたようだな。はい、お父様。夫を支えることができませんでした。本当に申し訳ありません。つくづく後宮家は呪われている。私が当主を継承した時もそれはひどいものだった。お前たちの苦難などまだまだ可愛いものだ。
Kenzo had become the family head suddenly. At the time, he had been nothing more than a single young man from a branch family, far separated from the Ushirimiya main family. The main family might have had honor and tradition, but Kenzo had nothing to do with that. Then, the principal members of the main family were wiped out in the Great Kanto earthquake, along with their businesses. On top of that, there had been a complicated antagonism between the members of the family at the time. And the elders were all trying to impose their will on the others in that sinking ship. Because of this, they weren't even able to elect a leader to revive the Ushirimiya family. They then found a common ground and selected Kenzo, a youth with absolutely no ties to any of the opposing elders, to be the head. So the elders hadn't really entrusted Kenzo with the rebuilding of the Ushirimiya family. Kenzo had been nothing more than their puppet, with his arms and legs being pulled in opposite directions. はい、お父様の苦難の日々はよく存じております。そして戦争が始まった。当時の私はもう生きていくことに疲れ果てていた。戦場で死ねればと願ったが、前線には送られなかった。しかし日に日に戦況が悪化し、本土決戦の時が近づいてきていた。私は不謹慎にもその日が早くやってくることを願っていた。After listening to the approaching footsteps of that god of death day in and day out, it is said that Kenzo started cutting his ties with this world one by one. And then, on that day when he had severed all his regrets, when he had reached a state of enlightenment, it is said that he had a mystical experience. It is said that he met her, the Golden Witch Beatrice. 私は魔女と契約を交わし、黄金と狂気の力を与えられた。その日を境に、古き私は死に、狂気の魔力を得た新しき私が誕生したのだ。存じております。そして戦後、お父様は天才的辣腕にて後宮家を復興させるのです。The now deceased elders who knew Kenzo at the time had whispered to each other that Kenzo must have bumped his head on the battlefield and returned with a different personality. That was how much Kenzo had stood out after the war. Whether the story about Kenzo meeting a witch was true or not, there could be no doubt that the extraordinary experience of war had prepared him for death and let him reach a state of enlightenment. Surely if he had decided to describe the mystical experience that had occurred as a result as being a meeting with a witch, that claim shouldn't be dismissed out of hand. そうですね。お父様は戦争からお帰りになり、魔女ベアトリーチェを従え、真の意味での後宮家当主となられたのです。そうだ。ベアトリーチェに出会う以前の私は、当主と呼ばれるだけの人形に過ぎ、私は黄金の魔女を従えて初めて当主たり得たのだ。お父様、その黄金の魔女は新しき当主である夫クラウスには力を貸してくださらないのでしょうか。貸すであろうな。真に当主を継承したならば。真に継承するとはどういう意味ですか。真の意味で後宮家の当主としての責任と誇りを持てるかどうかということだ。夏日、お前ならば分かっているはず。当主とは血で継承されるものではない。魂と信念によって継承されるのだ。クラウスが我が長男であっても、それがなくては真の当主とは呼べない。
そしてそれが心に宿されていたなら、その人間はたとえクラウスでなくとも立派な新しき当主である。黄金の魔女ベアトリーチェはその真の当主に力を貸すである。そうであるな、ベアトリーチェ。Yep, she really has run her head into the wall. When Kenzo called the witch's name, gold butterflies seethed out of every corner of the room. This fantastical scene had an otherworldly beauty to it. It was like standing in the midst of a blizzard of golden flower petals being blown about a rose garden of gold. As Natsui stared at this scene in shock, the gold butterflies gathered and formed a human shape. Then, the witch of the portrait appeared. いかにもわらわこそが後ろ宮家顧問錬金術師黄金わらわは奔放にして自由、誰の命令も聞かぬ。それを世界でたった一人、私だけが支配した。 But you're dead. だからこそ後ろ宮家の当主たり得るのだ。その傲慢さこそが後ろ宮家。傲慢とはすなわち自信であり勇気である。そしてそれに見合う力を得ようとする悪なき向上心の表れである。だからこそ私はお前を支配した。傲慢を語る男がそれを実現していく様を見るのは心地よいものだ。不言実行は強運なる者の言い訳に過ぎぬ。真の王者は持たぬ者さえも語る。そしてその傲慢を確かに実現してみせるのだ。わらわを支配できる者にはその王者の傲慢が必要だ。わかるか、夏日よ。真の王者はあらゆる苦難を恐れぬ。必ず乗り越えられると公言する。その算段がなくともだ。だから弱者は希望を持つ。集い、あがめ、協力を誓う。そこに力が生まれ、有言は実行されるのだ。それを心に刻め。はい、お父様。Natsui understood. Through this mystical experience, Kenzo was telling her how to prepare herself to overcome hardship, even after his own death. Feeling a warm feeling rise up in her chest, she let the valuable words Kenzo had given her echo through her mind over and over. A true monarch, in other words, the true head of the Ushirimiya family, must not be afraid of hardship. This person must believe that they could overcome any hardship. If they could not believe this themselves, then they would have no way of overcoming it. She suddenly felt very ashamed of the way she'd come into this room, sobbing and asking Kenzo what she should do. 私は愚かでした。後ろ宮家の一大事に泣き言を言う暇などあるわけもありません。そしてお父様から後ろ宮家を引き継いだ以上、私たちは何があってもその名誉を守り抜きます。ほう、どうやってクラウスの借金を返済するか、その青写真も描けぬのにか。As Beatrice laughed unpleasantly. No, that wasn't it. She was testing Natsui to see whether she possessed the mental readiness to be a true monarch. Natsui wasn't confused anymore. She answered clearly, gazing into Beatrice's eyes. はい、今はどうすればいいのか、その方法をまだ見つけることはできません。しかし私の夫は
新しき後ろ宮家の当主であり、私はそれを支える妻です。ですから夫に代わり私が宣言します。聞こう。後宮クラウスと夏日は必ずやこの苦難を乗り越え、後宮家の名誉を守ってみせます。お父様にご心配をおかけすることはありません。Good. I can go back to sleep. Keel's over dead. 惨憺たる状況については知っておるが。はい。この屋敷さえも明日には立ち退けと命じられても拒めぬという最悪の状況です。遺産分配となれば親族たちに刑事告発さえされるかもしれません。しかし心配には及びません。そうなる前に借金を全て返済し名誉を取り戻します。As she stood at attention with a resolute attitude, Natsui proclaimed this clearly with Ushirmiya, Kenzo, and Beatrice as witnesses. For a while, they remained silent, as though weighing Natsui's resolve. Then Kenzo chuckled and turned away. よし、なぜにこやつが我が息子ではなかった。その資質を持つ女を息子がめとったことさえ、これもまたそなたの強運よ。ベアトリーチ、私の最後の命令だ。当主でないそなたの命令をもはや聞く義理はないぞ。ほう、ならば新しき後宮家当主の命令に従え。そなたはすでに当主でなく、クラウスは未だ当主ではない。わらわは誰に仕えよというのか。お前にそれを委ねる。後宮家の当主を受け継ぐ資格があるかどうか、そして片翼のわしの紋章を背負うにふさわしいかどうか、お前が確かめるのだ。断るぞ。当主でなき男の命令など聞けぬわ。いや違うぞ。これは遺言である。当主が残したお前への最後の命令である。ならば従わぬわけにはいかぬか。わらわもつくづく付き合いがよい。違うな。ほう、興味を持ったからであろうな。つくづくそなたには隠し事ができんな。夏日、はい、お父様。乗り越えてみよ、この苦難を。はい。 That might have seemed like a mere response to Natsui, but to Kenzo and Beatrice it seemed to be something of greater significance. Beatrice nodded deeply, and with a motivation as elegant as her dress, she bowed deeply before Natsui. 後宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチェ。後宮家の苦難を再び乗り越えるため、そなたの力となろうぞ。ありがとう。あなたの力が必要です。私たちは必ずこの苦難を乗り越えます。そのために助力は惜しまぬが、先に断らねばならぬ。かつて金蔵の窮地を救ったように、そなたに再び莫大な黄金を与えれば、この度の苦難は解決することは分かっている。しかしそれはできぬのだ。そうですか。すまんな、夏日。ベアトリーチェの黄金は私一代限りという契約なのだ。そしてそれを受け継ぐためには魔女の碑文を解かねばならぬのが取り決め。黄金は碑文にて封じられている。だからそれを解けぬ限り、そなたに黄金の魔法は与えられぬ。わかりました。ならば他の方法で
この窮地を脱する方法を模索しましょう。 Just imagining Natsui running back to her husband, hey, let's go after the gold, and he's just sitting there with utter disbelief. What? You just told me not to. 主人は時間をかけるとは言っていますが、必ず借金は返済できると言っています。そのための時間を得ることができれば、この苦難は乗り越えられます。よいぞ夏日、続けよ。しかし金蔵はもう死んでいるぞ。医者と使用人は葬儀の準備。そなたは親族たちにその連絡だ。そなたは自らその金策の猶予時間を終わらせる宣言をすることになる。自ら刃を下ろす断頭台も愉快なものよ。Startled, Natsui looked up at the ceiling. There wasn't actually anything there. But even so, Natsui had found something. 降りたか、魔力が。夏日、決まったか。わらわに望む奇跡の魔法も。Once again, all those who had witnessed Kenzo's corpse were gathered in the study. Cross was still impatient and clutching at his head. Genji was as expressionless as ever. Nanjo and Kumasawa wore bewildered expressions on their faces. But in stark contrast to all of them, Natsui wore a resolute expression on her face. あなたにもう一度お尋ねします。金策は間違いないのですね。1年、いや、せめて半年あれば必ず見れる計画なんだ。しかし今すぐにはどうしても無理なんだ。ならばそれを待ちましょう。しかしお前も言ったぞ。親父はもう死んでしまった。お父様はお亡くなりになどなっていませんよ。まだこうしてご健在であられます。Natsui, you ran into that wall pretty hard, didn't you? When Natsui said this, everyone jumped and looked up, because they had instantly understood what those words had meant. However, Cross alone didn't get it right away and asked her. それはどういう意味だね。親父はもう現にそこに。繰り返します。お父様は未だにご健在であられます。ご自身の研究がお忙しいので、これまで以上に書斎を出ることはできません。ですから私たちはお父様が研究に専念できるように外務をすべて執り行い、お父様に不要なお仕事が及ばないようにしなくてはなりません。つまりそれはこれまでと何ら変わらないということ。理解できていますね、源氏。はい。片翼のわしの家具はこれからも親方様にお仕えいたします。熊沢、そして南條先生、私の話は理解できましたね。それでいいのかね、夏日さん。お父様は確かに今日お亡くなりになったかもしれません。しかし今この場にいる私たち全員が信じることで、お父様を蘇らせる魔法を使うことができます。 Come on, Natsui. 無理ですよ、奥様。そんないくらなんでも。解剖すれば死亡時期を特定される。不審がられることは避けられん。お父様はお亡くなりにならないのですから、解剖などされる言われはありませんよ。 Of course she wasn't planning to make it seem like Kenzo would live forever. The fake life given to Kenzo would only last until Cross could repay his debts. After that, Kenzo's soul would finally be able to sleep in peace. Nanjo repeatedly said that the time of death would be discovered during the autopsy.
But Natsui kept saying that this wouldn't be a problem. Because we'll just kill the person doing the 死亡 autopsy. 届によってお亡くなりになるのではありません。そうか。失踪届か。After clapping his hands together, Cross stood up, shaking his fists. そうです。借金が無事に返済でき、お父様にお休みいただける準備が整ったなら、その時にお父様の失踪を宣言します。So what are you guys gonna do with the body? Like, stick him in the fridge or something? Rokenjima's vast and cultivated forest was the perfect place to stage a disappearance. One day, Kenzo would go out to the forest for a walk and never return. They would search for him without success, and then be forced to report his disappearance. 失踪なら死体がなくても死亡届を出せる。つまり死亡時期を隠せるということだ。どうだ南條先生、これなら何の問題もない。確かにそういうことには Everyone なり seems ますが surprisingly okay with this. それで良いのですか、奥様。確かに私たちが黙っていれば、親方様がお亡くなりになられたのは秘密にできるかもしれません。ですが、どこでどう間違って誰かに知られないとも。熊沢、声が大きいです。お父様はあちらでお休み中なのですよ。起こしてしまわれるつもりですか？ We're gonna let him sleep into the ocean with the fishies. We'll give him some concrete shoes. It isn't a corpse. Kenzo is sleeping. As Natsui said that, Kenzo lay quietly on the bed as though there was nothing at all odd about her words. Sa 思い出してごらんなさい。そなたがどんな姿をしていたのか、そなたがどんな日々を謳歌していたのか。Once again, a storm of gold butterflies started to swirl, covering Kenzo's cold body. Then, after the butterflies exploded into fine gold powder and disappeared, just like those fairy tales that have been told over and over since long ago, Kenzo slowly opened his eyes and sat up. お父様。夏日、先に我が名誉のために断っておくぞ。私は生への執着からそなたにこれをそそのかしたのではない。嘘つきめ、多少は予見していたであろうが。どうだ金蔵、体の方は。悪くはないが、どこか夢の中のような感じだ。重みがないな。この世にとどまることを許されぬ存在が未だとどまっているのだ。多少の不自由は諦めよ。お体は本当に大丈夫なのですか？ Other than being dead, yeah, I'm great. 本当に大丈夫なのですか？むしろ心地よいくらいだ。これが死後の世界の感覚ならば、幽霊気取りも捨てたものではないぞ。これにてどうか、夏日。金蔵はよみがえった。故に葬儀は不要。そなたの苦難はこれにて解決だ。ベアトリーチェ。 As Natsui tried to find words of gratitude amidst her confusion, Beatrice waggled her pointing finger and spoke. 感謝の言葉はいらぬぞ。支配者は傲慢であればよい。わらわは頼みは聞かぬが、命令には従うのでな。それでも言います。ありがとう。これで主人のために時間が稼げます。あとは私たちの仕事です。しかし夏日、
確かに金蔵は蘇ったが、それは永遠ではない。我が魔力が続く限りである。半魔法の毒素により魔法は破られてしまうかもしれぬことを心せよ。魔法の断りを正しく理解し、その維持に努めよ。わらわはそなたに奇跡を見せるが、それをつかみとどめるのはそなたの。無論です。あなたにもらったこの奇跡を私たちは決しておろそかにしません。それでよい。なるほどな。主と畳は新しい方がいいというのは本当らしい。 That's almost offensive. Gotta change out them floor mats. わらわはそなたに仕えようぞ。後ろ宮夏日。我こそは後ろ宮家顧問錬金術師、黄金の魔女ベアトリーチェ。いつでも我が名を呼ぶがいい。さすれば現れ、わらわはそなたに奇跡を授けるであろう。ありがとう。私は後ろ宮夏日。あなたを刺激し、後ろ宮家の名誉を守ります。So happy. I'm sure nothing is going wrong or that we're being exposed to lies by Lambda Delta. Absolutely nothing. Family conference of the previous year. This is, I guess, the year before the one that the game was about. Anyway, this is where I'm going to stop. Hope you enjoyed the longer than normal episode. And yeah, I'll see you guys next time for some more Umineko. Bye!